Let's do something about Hashem for Tisha BeAv, for the Galut, for the exile. The Magid Miduvna, alav Shalom, the Magid Miduvna brings down that once there was a father and a son, they got lost in a forest. So the father told the son, you know what? Each one of us go in a different direction, and we try to find coming out of here. But meanwhile, they didn't have food. לא היה אוכל, there was no food. So התחילו לאכול עלים של עצים. They started to eat leaves and berries. Some trees have berries. Some berries are poisonous, right? So it's taking a chance. They started to eat. Every time they would eat, they would get terrible stomach aches at night. Their body is not too used to eat leaves. Animals can eat leaves, but a human to eat leaves, it's no. Every night, and they stay there for weeks and weeks, trying to come out. Shum davar. One day, the son comes back happy. Abba. The son, no, matzata, found. No, matzati. I didn't find the way out, but I found something very interesting for you. He said, what? Today I ate the leaves. I didn't have a stomachache. I got used to it. So the father started to cry. He says, why are you crying? He says, I'm crying because you got used to it. That means that you got used to the situation, that if you stay here, you wouldn't mind. As long as we had the stomach aches, right, he told them, that was a chance for us to look harder to get out of here. But now that you told me you got used to it, you're not going to look hard because now you're good. Says the Magid Miduvna, it's the same thing as Am Israel. Am Israel, we got used to exile, right? We got used to everybody has their house, everybody has their car, everybody has their schools of the children. Yogidu lecha machar Mashiach ba, Mashiach is coming. Listen, I didn't finish paying my mortgage, so could you wait a little bit, till I finish? I just got a new car, man, I'm going to give it up. No, come on. התרגלנו כבר, we got used to the galut. אומר המגיד מדובנה, אז בגלל זה אבא בכה. That's why the father cried, right? So let me explain to you, what does it mean, the galut? What does it mean for us? For us, there's a deeper meaning. יש בזה משהו יותר עמוק, which means what? תראו. They say, there was a couple, they couldn't have children for 20 years. 20 years, the lady couldn't have children. They went to doctors, they went to all kinds of things. Shum davar. They were not able to have kids. So, 20 years later, Baruch Hashem, the lady wakes up, oh, I think I'm pregnant. She makes a test, she's pregnant. Wow, what a simcha, right? This lady, at the end of the day, right, she got to be pregnant. Baruch Hashem, they got followed by the doctor, everything was good, everything, Magia Ayom reaches the day that she has to go to the hospital to give birth. So they go to the hospital, and Baruch Hashem, everybody's happy, they're going to have a baby now, right? So she goes inside the room, and the husband outside say Tehillim. He's saying Tehillim. 1 hour, 2 hours. But meanwhile, there's a lot of ladies going in the case room, and they're coming out with babies. And his wife is already 2 hours there. מה קורה? He started to worry. Then a doctor comes out, he says, hello, where is my wife? She went inside 2 hours ago, I see already 5 babies come out. He told her, listen, there's a little bit of complication. He says, what complication? He says, the big professor is going to come out to speak with you in 5 minutes. Wow, complication. What complication? He started to say Tehillim more. The big professor comes out, he says, Tishev, I want to talk to you. He says, Ma. He says, listen, we have a very complicated situation over here. Very complicated. But you have to decide what you want us to do. He said, what? He says, listen, the mother cannot take the birth. So we have to decide now. We have to save the mother or the baby. If we save the mother, the baby is gone. If we save the baby, the mother is gone. You have to decide. You want me to decide? What then could decide? One side he wants his wife. But from the other side, he was 20 years waiting for his baby. So he said, ask the mother. Whatever she says, I'm good. Whatever she's going to say, I'm good with it. They go inside. 45 minutes. He hears a baby crying. They say, Mazal Tov, you have a baby boy.
בייבי בוי, אבל מצד שני, האמא הלכה. The mother is dead. So he was crying and he was happy, he was all mixed up. הוא לא ידע אם לבכות, he was mixed up really. טוב. The next day is the לוויה. 7 days later, ברית מילה. 30 days, זה החודש של אשתו, the month of his wife, פדיון הבן. Was פדיון הבן. A year later, יורצייט. And every year, יורצייט. הגיע הבר מצווה. Came the bar mitzvah of the boy. Now he grew without a mother. אבא שלו קרא לו בנימין. His father called him בנימין. למה? אמר לו, תשמע, בתורה גם יש סיפור כזה. רחל, she gave birth, and as she was giving birth, she passed away, and she called the baby just before passing away, בנימין. So אבא קרא לו בנימין. וסיפר לו, he told him about רחל, הוא גם קרא בחדר, Okay, comes the bar mitzvah. The father says to the son, I want to talk to you. He says, listen, you were saying Kaddish till now, but you're not bar mitzvah. And your head, wasn't, but עכשיו אתה bar mitzvah. I want you today to say the Kaddish bekavana. Say it with a lot of kavana. Think about your mother. Think about, she... So he says, okay, אבל הילד הזה is bar mitzvah, he's still young. He saw already people coming with matanot, with checks, with books. אז הוא, איך עשה קדיש? How did he do קדיש? כתב מסתכל לשם על הבית, his father fainted. אמר לו, מה זה? זה היורצייט של אמא שלך. So he told him, אבא, עד מתי? מה? Every year I have a birthday. You tell me yahrzeit of your mother. Come on, I cannot be happy on my birthday. And look how many people... The father told him, Tishmali, I want to tell you something. When you were about to come out, there was a life and death decision. It's either you or your mother. Your mother gave her life for you. So you cannot say Kaddish b'kavana? What? Matanot, presents, checks, all this is more important than your mother that died for you. She died for you. How can you dare say such a thing? She gave her life for you. Right? This is Mashal. Banimshal. הקדוש ברוך הוא was so angry on עם ישראל, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, לא בירכו בתורה, so many sins. הקדוש ברוך הוא says, that's it, I'm going to exterminate the people. But, you know what? Instead of getting my anger on them, I'll do a little bit on them, אבל הרוב, more of my anger on their mother. מי זה האמא? השכינה. מי זה השכינה? זה בית המקדש. קילה חמתו בעצים ואבנים. Hashem got angry on wood, on gold, on silver. Menorah was taken away, Mizbeach taken away, the kirot burned, everything burned. This is the mother of Am Yisrael. בית המקדש is the mother, the שכינה was there, זה אימא. כן? אומר הקדוש ברוך הוא, כל השנה אתה מסתובב, אתה עסוק, ביזנס, פה, שם, this, פעם בשנה, ביורצייט של אימא שלך, on the יורצייט of your mother, אתה לא יכול להגיד בכוונה קצת בתפילה. אתה לא יכול לבכות קצת בתפילה על אמא שלך, על בית המקדש שחרב. יום תשעה באב זה היורצייט של כל עם ישראל על האמא שוויתרה על החיים שלה, בית המקדש ויתר על החיים שלו בשביל עם ישראל. אומר הרמב"ם, אם אתה לא יכול לבכות כל השנה, if you cannot cry the whole year, פעם בשנה אתה לא יכול, once a year you cannot cry for your mother, for the one who gave her life for you, she gave away her life for you. So this יום תשעה באב is the day שעם ישראל צריך קצת לבכות, צריך קצת להרגיש. Why? But we are, ירמיהו אומר בקינות, he says something. יתומים היינו ואין אב. We are like orphans without a father. מה זה orphan? Somebody who lost his father or his mother, נכון? אז הוא אומר, יתומים היינו ואין אב. אם אתה יתום, אין אב. אין אב, מה אתה אומר? לא. There's two types of orphans. יש שתי סוגי יתומים. There's an orphan, יש יתום, that he knew his father, he knew his mother, ופתאום אחד מהם מת. זה יתום. אבל הוא ראה את האבא ואמא. And he feels bad because he knew them, you know? זה יתום אחד. אבל יש עוד יתום. יש יתום שלא ראה את ההורים שלו. כן? יש יתום, for example, in the Gemara,
The Gemara says there was a Chacham called Abaye. His name is not Abaye, his name is Nachmani. Why do you call him Abaye? Rav Nachman took him and he raised him. When his mother was pregnant, his father died. When his mother gave birth to him, she died. So Rav Nachman קרא לו Abaye. מה זה Abaye? ראשי תיבות, acronym. אשר בך ירוחם יתום. זה פסוק. קרא לו Abaye, אבל השם שלו זה נחמני. So you see, this type of יתום, he didn't know, not his father, and not his mother. אומר הנביא ירמיה, יתומים היינו ואין אב. יש הרבה אנשים, היום תגיד למישהו בית המקדש, הוא ראה רק תמונות. We just saw pictures. אנחנו יודעים מה זה בית המקדש. We know what בית המקדש. לא ראינו בית המקדש. אומרת הגמרא, מי שלא ראה בניין אורדוס, if he didn't see the renovation that King Herod did in בית המקדש, לא ראה בניין יפה מימיו. The most beautiful building, go to Aqualina, go to any building, right, that you can see, it's a $50 million apartment, whatever it is, you never saw a beautiful house like בית המקדש. לא ראית מימיך. אנחנו רק תמונות, we see just pictures, right? אבל לא מכירים. אז הסוג של היתומים, the type of orphans, it's normal because we don't know what we're missing. If יהיה בית המקדש, אף אחד לא יהיה חולה. There's no sick people. אם יהיה בית המקדש, אף אחד לא יהיה חוטא. You cannot be a sinner because you bring a קורבן, מתכפר. בית המקדש, שכינה, קדוש ברוך הוא, אורים ותומים. אנחנו לא מבינים. So we all, the whole year, שוכחים, we forget. אומר הנביא, לפחות בתשעה באב. פחות תבכה בלילה, תבכה קצת בלילה, בתשעה באב בלילה, at night, right? A little bit of feelings, right? That's what Chachamim say. Yes, our generation is different, right? From one side, there's a lot of Torah. There's a lot of Torah that was never existed. Daf HaYomi, you have Shurim, you have so much Torah there is in the Olam, but still you have to understand. There's 1 million kids that don't know to say Shema. Rabbi Ovadia Yosef, one time, he had a חלום, הוא ראה את המשיח, he saw the Mashiach. אמר לו, למה לא בא מר? Why are you not coming? So in the dream, the Mashiach is telling him, יש מיליון ילדים שלא יודעים מה זה קריאת שמע. Million kids, Jewish kids, they don't know קריאת שמע. אתה מתאר לעצמך? יש כל כך הרבה תורה, אבל יש מיליון ילדים, kids, that don't know say שמע. Right? Yeah, but to tell you, we live in a generation that we just heard about it, right? We don't understand, but we have to understand. מה שאמרו הנביאים, what the נביאים say, ירמיהו, כן, ישעיהו, all those נביאים, they were speaking because they saw. ירמיהו ראה בית המקדש, ישעיהו ראה בית המקדש, and they warned us, right? So we have to understand that we have to do, right? We have to do as much as possible to get close to HaKadosh Baruch Hu. Like I told you, the Yanuka said, סגולה לפתיחת שערי המזל בשמיים. If you want, somebody feels he's stuck. פרנסה לא הולך לו. גידול ילדים, raising his children בתורה, לא הולך, doesn't go well. שלום בית, doesn't go well. יש לו כל אחד הבעיות שלו. Each one, he says, you know what's סגולה לפתוח את השערים בשמיים? He says, תיקח אבן קטנה, take a small rock, right? Wash it, שים את זה מתחת לכרית שלך. Put it under your pillow. This is a custom שבא מיעקב אבינו. הכלי יקר אומר, זה מנהג שבא מיעקב אבינו שבלילה וישם אבן מרשותיו. And what did he see? סולם מוצב ארצה. איזה יום זה היה? Which day was it? הוא אומר תשעה באב. הוא אומר, הכלי יקר אומר, לכן נהגו בתשעה באב לקחת אבן ולשים מתחת למרשותיו. ככה כותב הכלי יקר. אומר הינוקה, סגולה לפתיחת המזל בשמיים, תיקח אבן, לא רק בתשעה באב, כל השנה. קח אבן קטנה, תרחוץ אותה, תנקה אותה, rinse it, clean it, put it under your pillow. Every night before you go to sleep, pick up the pillow, אתה רואה את האבן, מה אתה זוכר? בית המקדש is destroyed. תזכור חורבן המקדש. רק לעשות את זה לכמה שניות, פותח את המזל שלך בשמיים. פתיחת מזל. יש לך בעיות, שלום בית,
פרנסה, תשים את האבן, תראה ישועות. למה? Why? אמו אנוכי בצרה. אתה זוכר את הצרה של הקדוש ברוך הוא? You remember הצרה של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זוכר את הצרות שלך. כמיים פנים לפנים. Right? If you remember הקדוש ברוך הוא. So the whole year people running, רצים, לא זוכרים. אתה רואה בתחנון, כשאנחנו עושים תחנון, מה זה תחנון? תחנון זה על חורבן בית המקדש, כן? מה אנשים שואלים? יש תחנון היום? אין איזה בר מצווה, אין איזה ברית מילה, אין איזה חתונה. Always people look for example of תחנון, למה? הפוך, יש בתי כנסת, יש synagogues, לא אומרים תחנון כל השנה, למה? יורצייט של הרבי הזה, ויורצייט של הרבי הזה, יורצייט of this רבי, אין תחנון בכלל. אתה הולך כל יום, אין תחנון. כל יום יש רבי, השתבח שמו לעד. אין. You have to משתתף בצער הקדוש ברוך הוא, בצער השכינה, you have to be with the שכינה. This is פתיחת המזל, this is your מזל. People look for סגולות. הוא אומר, ינוקה, זה הסגולה הכי גדולה. This is the biggest סגולה. תזכור, remember את הצער של הקדוש ברוך הוא. כן? חתונה. The most important event in the life of a person, right? מה אתה עושה בחתונה? שובר כוס. Why are you breaking? אם ישכח את ירושלים. So בשמחה הכי גדולה, תזכור את ירושלים. The same thing, in your most important event in your life, always remember ירושלים. כן? אז אומר לך, כן? How do you call this? אומר לך שבגלות אסור להתרגל. You're not supposed to get used to. כן? הרב חיים ולוז'ין, צריך לציין קדוש ברכה, used to say, תאר לך משיח בא, יום אחד משיח בא. אנשים לא ידעו מה לעשות, people won't do מה לעשות, יהיו מבולבלים. מה זאת אומרת משיח? מה זאת אומרת משיח בא? משיח בא means, אתה עוזב את הבית שלך, you leave your house, you leave your cars, you leave your business, ואתה רץ לישראל. כמה אנשים יהיו מוכנים לעשות את זה? מה, אתה חושב שמשיח יחכה לך עד שתמכור את הביזנס, עד שתמכור את הבית? You think Mashiach is going to wait for you to sell the business, to sell your car, to sell your house? לא מחכה לך בכלל, משיח is there already. או שאתה בטריין, either you on the train, either you lose the train. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, מה קרה במצרים? What happened במצרים? מתי שמשה אמר להם, אחרי שנה, after 1 year שהכינו את עצמם, דם, צפרדע, כלים, שנה ערך המכות, the מכות, that's why it was 1 year, right? So they had 1 year to prepare. מה קרה במכה התשיעית? What happened on the 9th plague? מכת חושך? 12 million Jews preferred to die in Egypt and not to go out from מצרים. There was a choice. משה רבנו אמר, מי שלא יוצא ממצרים, whoever doesn't come to Egypt, צריך למות פה. So when is the best occasion? מכת חושך, שהמצרים לא יראו, so the Egyptians don't see the Jews die. 4/5 4 חמישיות של עם ישראל, means 80% of the Jewish people prefer to die and not to come out. איך יכול להיות? ואתה לא אומר it was from the day tomorrow. It was 1 year that you had to think about it. אומר הזוהר, at the end of time when Mashiach comes, how much time you have to prepare? 3 days. למה? אליהו הנביא 3 ימים לפני המשיח עולה על הר תבור, he goes to הר תבור ומודיע, Mashiach is coming in 3 days. The second day, Mashiach is coming in 2 days. The third day, Mashiach is coming today. You have 3 days to prepare. You have 3 days to make your choice. אתה הולך או אתה נשאר בגלות? גמר. אתה יודע איזה החלקה הקשה הזאת? You know what the hard decision is this? To decide on the spot? On the spot, you have to decide. What am I doing? אני הולך לישראל? That's what we have to prepare. צריך להכין, להיות מוכנים, שמשיח בא, לא להיות מבולבלים. Because there's not going to be yes, maybe, it's yes or no. Either you go. אומר הזוהר, unfortunately, יכול להיות מצב, כמו במצרים, 80% מהיהודים יחליטו לא לעלות לישראל. מה אתה משוגע? אתה רציני? What? I just paid my house. I just finished paying my mortgage. I'm retired. מה, אתה רציני? עכשיו קניתי אותו למבורגיני חדש. מה, אני עכשיו אשאיר אותו פה לגויים? מה? That's what happened בגרמניה. מה קרה בגרמניה? The Jews knew about it. The year before they knew about it. But a lot of the Jews did not want to believe in it. Not that they didn't know. It didn't happen from one day to the next. היטלר יימח שמו עלה לשלטון שנה. There is יותר. He made all kind of things. You know what he did, יימח שמו? One of the things he did to test the grounds, he decreed that all the Jews, only Jews, must close their stores on Shabbat.
You know what the Jews did? They made an organization, a delegation. They went to the government to complain. Why do we have to close the store Shabbat? He is doing something לעזור לך לשמור שבת, ואתה הולך להתלונן לחלל שבת. After 3 months, you know what he did? He decreed that no Jews can serve in the German army. You know what they did? They came to complain. When he saw the Jews are not holding to their Torah, this is when he made this move. הקדוש ברוך הוא הזהיר אותם פעמיים, שבת ו-in the army. מה זה army? אתה אוכל לא כשר. אין שבת, אין יום טוב. מה זה army? Going to the army is to lose your Jewish identity. ואתה בא להתלונן, and you come to complain, no, we want to be in the army? הקדוש ברוך הוא אומר, אז אוקיי, אז אתה לא הבנת שום דבר, אוקיי. ככה בא. רגילים רבותיי, תשעה באב זה הכנה. תשעה באב, we have to understand. מנחה, we starting, נחמו נחמו עמי. 7 שבועות, 7 weeks, הפטרות דנחמתה. 7 weeks we saying הפטרות של נחמה. Why? It's a preparation. Mashiach can come any day. Once the nechama starts, Mashiach can come any day. So we have to think what we want best. We want to be used to the situation where we are. We're comfortable, galut, everything. Or you wanted to go on the train and to be together with our brothers and sisters in Israel. And בעזרת השם שבית המקדש ייבנה במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון.